Hi, Andy. I'm Shekhar from Smart Money. Today is 30th of April 2024, and I'm going to talk about cutting the losses early. So, ఈ రోజు డిస్కషన్లో నేను two topics మాట్లాడతాను. First, what is the importance of cutting the losses early? And second, what is the ideal loss percentage that we can bear? యూజువల్గా మనిషి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే కనుక టు కట్ ది ప్రాఫిట్స్ ఎర్లీ అండ్ లెట్ ద లాసెస్ రన్. That is a not right way to approach investing. The reason is, నేను ఇంతకు ముందే మీకు డిస్కస్ చేశాను, there are only 4 outcomes in investing. First outcome is you have a very good gain or a big profit. Second, you have a small profit. Third, you have a small loss. And fourth, you have a big loss. So investing lo only these 4 possibilities are there. And if you can avoid a big loss, and if we restrict ourselves to big profit, small profit, and small gain, that's it. Our portfolios will be much better. అండ్ నేను చెప్పినట్టు మనిషి మనస్తత్వం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కనుక టు లెట్ ద లాసెస్ రన్. ఇది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించుండొచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ కెన్ ఎంపథైజ్ విత్ దిస్. మనందరం ఇది చేసే ఉండుంటాం ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఏదన్నా స్టాక్లోనో ఏదన్నా ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు అది కొంచెం ప్రాఫిట్ రాగానే మనకి భయం వచ్చేస్తుంది. అమ్మో, ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు ఇంత పెరిగిపోయింది, లెట్స్ 10% 12%, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పడడం స్టార్ట్ అవుతుందేమో, లెట్ మీ బుక్ మై ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే మనకి ఆ ప్రాఫిట్ మన కళ్ళ నుంచి జారిపోతుందేమో అని చెప్పి మనకు భయం. ఆ భయం వల్ల ఏం చేస్తామంటే వి క్యాప్ అవర్ ప్రాఫిట్స్. అట్ ది సేమ్ టైం ఏదైనా స్టాక్ లాస్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, మనం అది వెంటనే అమ్మం. సర్లేండి కొంచెం ఆగుదాము, మళ్ళీ అది రీకవర్ అవుతుందేమో, రీకవర్ అయినప్పుడు అమ్మేద్దాం అని చెప్పి ఆగుతాం. ఆ లాసెస్ పెరుగుకుంటూ పోయినా కూడా మనం అమ్మం. అది మళ్ళీ రీకవర్ అవుతుంది అనే హోప్తో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అది అమ్మం. అది అమ్మకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ స్మాల్ లాస్ కాస్త బిగ్ లాస్గా మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బిగ్ లాసెస్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఎంటర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతాయో అవి మన పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ మొత్తాన్ని మింగేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఎవర్ హెల్డ్. ఎందుకంటే దీనిలో ప్రాఫిట్స్ క్యాప్ చేసి ఉన్నాయి అండ్ లాసెస్ ఏమో అన్కంట్రోలబుల్గా ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద బిగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ అండ్ ద బిగ్ లాసెస్ ఆర్ దేర్. Ideally, it should not look like this. The ideal portfolio should like this. This is the best portfolio. ఎందుకంటారా అంటే బెస్ట్ పోర్ట్ఫోలియో అని చెప్పనేసి, దీనిలో there are big profits, there are small profits, and there are small losses, but no big losses. Just by ensuring that the big losses are eliminated, the few big profits which you see will cover most of your gains. And that's how an ideal investment should look like. So this is something difficult to comprehend అయితే కనుక let me show it in a tabular format. సపోజ్ ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి, నరేన్, పవన్, మోహన్, ముగ్గురు ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురికి 4 స్టాక్లు ఇచ్చాం, ఒకటే రోజున ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పాం. సో we gave them the same set of stocks and we asked them to invest on the same date, and we also gave them equal amount of money. So any input conditions same, but the only condition which is different for each of these investors is the exit condition. Let us take the case of Naren. Naren is that person who wants to see big profits, but he doesn't want to see big losses. So ఇతను ఏం చేస్తాడు, ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతుంటే కనుక ఆ ప్రాఫిట్స్ నమ్మడు, he lets it run. But if he sees losses, he'll cut it down the moment it crosses by 10%. So 10% లాస్ వచ్చింది అంటే కనుక అతను కట్ చేస్తాడు. సో that is his style of investing. Now let us see the other person, Mohan's style of investing. He cuts his profit the moment he sees 20% profit in his stock. కట్ చేస్తాడు, అక్కడితో కట్ చేసి ఆ గెయిన్ బుక్ చేసుకుంటాడు. Whereas if he's seeing losses, he will never cut the losses, however big they are. So ఎంత పెద్ద లాస్ అయినా కానీ he will never cut it. And then there is one more person who is in between called Pawan. He cuts his profit to a certain level. Okay, 50%కి వస్తే అక్కడితో అమ్మేస్తా అని చెప్పి ఆయన అనుకుంటాడు. ఆ లాసెస్ కూడా he is not as strict as Naren.
అండ్ నాట్ యాజ్ లీనియంట్ యాజ్ మోహన్, సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, 20% లాస్ దగ్గర నేను కట్ చేస్తా అని చెప్పి అనుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు ఇన్వెస్టర్స్కి సేమ్ స్టాక్స్, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ సేమ్ స్టార్ట్ డేట్ ఇచ్చినా కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ అవుట్కమ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. Whereas the person Naren is sitting in a handsome profit of 25%, the other one, Mohan, is sitting at a loss of minus 12.5. సో చాలా మందికి ఇన్వెస్టర్స్కి ఇలాగే అవుతుంది. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో న్యూస్ వింటారు దట్ దిస్ స్టాక్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అని చెప్పనేసి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, బట్ దే నెవర్ నో వెన్ టు గెట్ అవుట్. సో ఓన్లీ దోస్ ఇన్వెస్టర్స్ హూ నో ద గేమ్ వెన్ టు గెట్ అవుట్ and who knows how to cut the losses early, only they will be able to see a big profits. The ones who invest without having any exit plan will always have difficulties in having a good returns. And if you see the guy in between, Pawan, he is not fully letting his profits run, nor his cutting the profits losses so quickly. So obviously his returns also will always be in between. So the ideal way is to let the profits run and cut the losses early. So లాసెస్ ఎర్లీగా కట్ చేయమని చెప్పాను, కానీ వాట్ ఈస్ దట్ థ్రెషోల్డ్? సో నేను డిస్కస్ చేసినట్టు ఫస్ట్ ఎందుకు లాసెస్ ఎర్లీగా కట్ చేయాలో నేను మీకు చూపించాను కదా ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా, బికాస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ మ్యాక్సిమైజింగ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. సో లెట్ మీ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐడియల్ లాస్ పర్సంటేజ్ దట్ సమ్మన్ క్యాన్ బేర్. ఇప్పుడు చూసుకోండి, ఈ ఈ కాలంలో ఏం రాశానంటే, మీరు 10% లాస్ తీసుకుంటే హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ గెయిన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ టు రికవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. సో 100 రూపీస్ తోటి సపోజ్ మీరు ఏదైనా స్టాక్ ఉన్నారనుకోండి, 10% పడిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు 90 రూపీస్. ఫర్ దట్ 90 టు అగైన్ గో బ్యాక్ టు 100, it needs to go up by 11%. So that is this table about. Now you see, if let's say your losses are at 20%, you need a 25% profit. If the losses are at 30%, you need a 43% profit. So as you see that the losses are increasing, the gains required to recover the losses are increasing by even bigger number. If your losses are at 50%, just to recover that money, you need 100% gain, or you need to double that to just recover. As the losses keep on increasing, the gains required to recover will go exponentially higher. ఇది విజువల్గా చూడాలి అంటే కనుక మన లాసెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ the gains that we need to just recover will grow exponentially. అండ్ 90% లాస్ మీరు సపోజ్ ఏదైనా స్టాక్లో మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, హిట్ అయ్యారు అనుకోండి, జస్ట్ టు రికవర్ యువర్ ఓన్ మనీ యూ నీడ్ that stock to grow again by 900% or 10x. Doing a 10x is not that easy. Very difficult. 10 bagger stock identify చేయాలంటే కనుక it is very difficult. Even if you find a 10x or a 10 bagger stock, your money will just be recovered. You will not be having any profits. So ఈ లాసెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వెళ్ళక ముందరే మనం కట్ చేసుకోవాలి. సో వెన్ డస్ దట్ exponential numbers start to happen is if you observe at the 10%. 10% loss ki the amount of gain recovery is 11%. More or less 10, 11 almost same numbers అనుకోండి. 20 వరకు కూడా ఓకే, స్టిల్ రీజనబుల్. 20% లాస్ కి 25%. సో నన్ను అర్థం కనుక ఐడియల్లీ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 10 to 20% లాస్ is somewhere ideal for us to cut down. The moment you go beyond 20% loss, right, it becomes exponential. ఇంకా మీరు 50% వరకు వెళ్ళారంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సర్టెన్ దట్ యూ విల్ బికమ్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ దట్ స్టాక్. ఎందుకంటే ఆ 50% నుంచి 100% వరకు వెయిట్ చేయాలి అంటే కనుక ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఆ 100% వచ్చాక ఇట్ యూ విల్ జస్ట్ బి బ్రేక్ ఈవెన్, అండ్ ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ నుంచి మళ్ళీ మీరు ప్రాఫిట్ చేయాలంటే కనుక అగైన్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఈవెన్ ఫర్ దర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో అంతవరకు మీ క్యాపిటల్ని అనవసరంగా డడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో స్టక్ చేసుకునే బదులు ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ వీ ఐడెంటిఫై the loss and cut it quickly. So if we cut the loss quickly, we'll have money to rotate, one thing.
Second thing, our portfolio will perform much better. So that is the simple concept of cutting the losses early. There are a couple of research papers also which talk about the importance of cutting the losses, especially in momentum investing. సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ గురించి మాట్లాడతాను. సో దానిలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యాడ్ డిఫరెంట్ స్టాప్ లాసెస్ ఆఫ్ 10, 15 and 20, నాట్ మోర్ దెన్ 20. By having 10, 15 and 20 as stop loss, they compared which momentum portfolio worked well. సో ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ యొక్క ఇన్సైట్స్ ఏంటి దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాను. దట్స్ ఆల్ గైస్, థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్.